So, da geht's noch weiter mit Divinity Origins. Die Unhacked Edition natürlich. Sorry, ich bin auch ein bisschen müde, sagen wir es mal so. Ich hoffe, ich nehme jetzt gerade schon auf. Das haben wir so auf Stream gekriegt. Vielleicht sollte ich mir mal irgendwie eine Schnelltaste dafür überlegen, um Stream noch einzuschalten, wenn man irgendwie im Spiel ist, wenn das geht. OBS. Das weiß ich gerade gar nicht. Auf jeden Fall. Demonology for dumbbells. Ugh. I need something more advanced. Is there no new book to be discovered in this library? So Kampf würde ich vielleicht noch. The knight in see-through armor, Princess Buttercup with the blushing bottom. No, this isn't the grimoire I'm looking for. The Pseudomonarchia Daemonum, and the first edition too. Most promising. The Lesser Key of Sadakandras. Ugh, what nonsense. The knight in see-through armor. The Encyclopedia Daemonium. I know it by heart. Esmeralda does have a propensity for all things naughty, hasn't she? Omnes autem mali daemonis quam. What? What is this? Who are you to interrupt my musings? By Naga the Protector, they have the manners of boors, these boatmen of Sicil. Oh, but perhaps I spoke too soon. Perhaps I was mistaken, for you hardly resemble the local fisherfolk, which, incidentally, is a compliment of copious dimensions indeed. No, a source hunter, that is what you are. Yes, a stalker of sorcery, a chaser of charms pernicious. In truth, I cannot go so far as to say it is a pleasure to make your acquaintance, for I take no pleasure in the company of man. But it may just be to our mutual advantage to join forces nonetheless. Why, simply because you hunt source, and I, Jehan, hunt demons. You are aware, of course, that quite often both of these pests frequent the same shadowy pools of infamy. Now, I hate what I hunt, but I respect its cunning. Should I not, I'd have been decimated, body and soul, long since. This is a sentiment I'm quite certain you must recognize. Let there be strength in cunning, yes, but also in numbers. The calculus of wizardry I offer you, the might of the magician's mastermind. On one condition, that on our joint travels we will never deal with demonic entities, no matter how tempting their propositions. Give me your word on this, and I'll weave you spells. The brief history of sorcery still hasn't been returned. Celeron will have to pay yet another fine. Agreed. Nothing good ever came from bargaining with those devils anyway. Most gratifying. I see you are firm of purpose and thereby ready to descend. Descend into the madness that is sorcery, into the depths where demons dance. Gladly shall I follow you into the abyss. Onward, blood and triumph await. Das ist cool, dass wir im System schon keine Beine wachsen. Who placed this book here? A volume of poetry among novels? Urrak! What mayhem! What can I do for you, Source Hunter? Of course you do. I am not from any place anymore. I go where my quest leads me. Besides, the name would mean nothing to you. The glorious city in the glorious kingdom where I was born. Okay. I remember them well, the sandstone castles,
hued like the very sun that batters their battlements without rest. I can see them still. The fountained gardens and halls of pearl-colored marble inlaid with gemstones set in shapes of plants and beasts. Yes, I can see them still, though when I try to focus on their details, like mirages, they dissolve upon approach. Time, it frays the foundations of memory. For 1,000 reasons, and for one especial. The 1,000 obvious ones are list with pleasure. The special one, that is my secret to keep. 1. Their scourge taints the natural world. 2. Their machinations irreversibly corrupt minds. 3. Their perversions seek to end all beauty. 4. Their schemes unhinge the fabric of space and time. 5. Their presence distorts all intrinsic harmony. The knight in see-through armor, Princess Buttercup with the blushing bottom, Sternticken. Esmeralda does have a propensity for all things. I could find you cross-dressed under the spell of a dominant goblin, yet when next we'd meet there'd be no questions asked. I have my secrets. Undoubtedly, you have yours. They are ours to keep. And so let the hunt continue. Gut. Was hat denn der gute Jan? Jans Armschienen? Jans Armschienen wird Elfenbein verstärkt. Zu winzigen, kaum sichtbaren Zeichen fixiert ist. Eigentlich würde ich ihn gerne fragen, was diese Zeichen zu bedeuten haben. The knight in see-through armor, Princess Buttercup with the blushing bottom, Sternticken. Esmeralda does have a propensity for all things naughty, hasn't she? Heutzutage außerhalb eines Museums noch schärfen kann. Sorry für das Abstößerchen. Das kann ich da nicht. Das aufgeschüttet habe. Jahresrüstung. Diese abgenutzte Schicht der Wetterwest. Kajdenor. A brief history of sorcery still hasn't been returned. Veleron will have to pay yet another fine. Krassspuren von Bärenknochen und von Sonnenlicht ausgeglichenen Stellen auf. Aber auch das merkwürdige schon mal eines Zaubers muss schon bei vielen Abenteuern getan worden sein. Seine Initiative liegt dafür, okay. Im Gegensatz zu Jahans anderen keine Who placed this book here? A volume of poetry among novels? Hurra! What mayhem. Volume 1, Volume 2, but where has the third one gone? Shatsu. Sometimes I think these books sprout little legs in the night. The knight in see-through armor, Princess Buttercup with the blushing bottom, Sternticken. Esmeralda does have a propensity for all things naughty, hasn't she? Fähigkeiten erst Introduction von Entfernungszug. Okay. Alter, kein Pyrokinet. Also, das hab ich ja schon hier, das ist ein bisschen bescheiden gerade. Aha. Fühlt sich ein bisschen bescheiden zumindest gerade. Volume 1, Volume 2, but where has the third one gone? Shatsu. Ja, schon Sometimes I Stufe 2 think these books sprout little legs in the night. Herstellung und Schmieden. Da 1. Will ich ja schon fast sagen, ihn doch austauscht gegen den Schurkentyp. In the name of Amun-Hor, I bid thee Tujda Geta Hal, be welcome, human. My library is yours, as I hope your friendship is mine. I am Victoria, daughter of Mayor Cecil. Oh, I know what you're thinking. The likeness isn't exactly striking, is it? When I was very young, you see, I must have been cast out by my tribe,
for I was found in a wicker basket floating past Sicile toward the sea. The fisherman who found me would have drowned me on the spot, for I am an orc after all. But praise be Amon Hor, dear Cecil was among the gathered crowd, and he took pity on the exiled infant that chance had put in his way. He raised me like I was his own, this kindest of souls, taught me the language of men, their customs and their letters. Thus, I became the city's librarian, a position I uphold with no small diligence and pride. Indeed you may. The wisdom I here hoard is yours to peruse and even take with you. All I can ask is that you return the books you borrow so that others may enjoy them too. Kiralizor! Oh, do pardon my language, my friend, but that is quite the startling revelation. So much sadness, so much anguish. Eglandir's tale is heartrending, though it seems that in the pursuit of retribution, he has himself become as great a ghoul as those that wronged him. Does he not see that I am now the one who is to be wronged? Why, oh why must he make me, of all gentle-minded and life-loving creatures, why must he make me the target of his imperishable hate? Whom have I ever harmed? I live for books, not brutality. So, let us approach the situation with reason and ask ourselves, where do we go from here? Though, first let me say this. From my heart, I thank you for warning me. I thank you and I trust you. So pray, let me pose the question. What do you advise we should do? My amulet? But it is Haxmagi, a sacred token that houses the presence of my ancestors. No, I cannot part with my talisman, the keepsake of my soul. Leg Fizoda! Yes, a capital notion. Let him be brought before the law for his schemes. I am an innocent, and Eglandir would see me dead. That is a grave offence, is it not? It would probably be better if you rather than I informed Captain Aureus, though. He bears little goodwill toward me ever since my more savage brethren have been marauding the beaches and killing his legionnaires. Hello again, adventurer. I hope you wiped those muddy boots on your way in. Sometimes I think these books sprout little legs in the night. Oh, he's always been something of a rascal. For my part, I encouraged him. That band of... Das kennen wir schon, das kennen wir schon. Wir können jetzt hier wirklich die ganzen Bücher mitnehmen, das ist cool. Also das Gemälde eines... Nee, das nicht. Ja, wir können die ganzen Bücher mitnehmen, das ist cool. Kajdinor. A brief history of sorcery still hasn't been returned. Teleron will have to pay yet another fine. Ja, das geht's jetzt mal, weiß nicht gerade, was wir so. Wir Arten nehmen. Kajdinor. A brief history of sorcery still hasn't been returned. Einiges. Teleron will have to pay yet another fine. Willst du die gleich mitnehmen lassen? Geschichte von Cecil. Nichts muss vor allem interessieren. Also. Ja. Dem ich das gerade eingesammelt habe. Kajdinor. A brief history of sorcery still hasn't been returned. Teleron will have to pay yet another fine. Warum nicht? Now this is valuable. Das auch. Erstmal. So. Jetzt werde ich regieren und das auch schon mit What? sprechen. Oh, it's you. Come closer then. Closer? My ears aren't what they used to be. Nor my eyes, for that matter. Yes, hello, Source Hunter. Our city welcomes you. Sorry, ich habe mich extra zurückgehalten, aber jetzt muss ich mich mal strecken. My elf? What elf?
Oh, myself. I am Cecil, Mayor of Sicil, and husband of the stately Cecilia. I've been the mayor here for decades, and I'm quite eager to see Sicil through these difficult times. Yes, very difficult times indeed. What? Oh, you mean Sicil? Very difficult times indeed. As though the death of Jacon by source magic no less weren't enough. We're also facing all sorts of brutish intruders. The undead have overrun all but one northern trade route, while the orcs are making a habit of savaging our beaches. That's not to mention that at the top of this whole caboodle, there's rumors of some new religious sect or cult or some such sticking its tendrils into the innocent, seven-fearing folks of Sicil. And, while we're on the subject of troubles, I myself have a private matter I'd like to bring to your attention. It involves a magic relic I rather foolishly sought, a weapon called the Staff of Pergamon. Jake murdered? Oh, yes. Yes, now I recall. Indeed. I could hardly believe it myself. The Council and I have certainly had our differences over the years, but old squabbles evaporate under such circumstances. Most of the townsfolk are certain Jake's wife Esmeralda is responsible. In fact, the Legion have taken her into protective custody to keep her safe from the mob. As you can imagine, I've known Esmeralda for years. That business between her and the Duke of Ferrol was always a bit, suggestive. But I've never had cause to suspect her of violence. Still, one never knows for sure. An all-right bloke, apart from all this Esmeralda nonsense. The whole town knows the only goal of his business trips to Sicil is to spend a night or two at the King Crab Inn with Mrs. Counselor. Okay. Well, I do believe that's something your parents ought to have discussed with you long ago, Source Hunter. But I suppose if you really don't know, I'd be remiss if I didn't at least explain the basics. Ah, you see, when a lady and a fellow find each other rather nice, well, rather more than nice, they occasionally, well, they... Das war missverstanden. Oh, this is nonsense. I'm the mayor for the seventh sake. I can't be bothered to chat all day about the birds and the bees when Sicil's under siege by orcs, undead, and cultists. Hat Sekte mit Dingsbums scheinbar. Denke ich mir zumindest. Was hier? What? The undead? Yes, for the past 2 years, those blasted skeletons have all but suffocated this city. With all but one trade route overrun, Sicil's once torrential commerce has slowed to a pathetic trickle. What now? Oh, you're speaking gibberish. Ah, you mean the Staff of Pergamon. Yes, yes. I was expecting a shipment of weapons, and among the cargo was this very powerful, very rare staff. I managed to place the order through means somewhat, atypical to a government official. Cecil proved an old fool, though, for the merchant slated to deliver it to me has just informed me that the damn thing has gone missing. I fear it may have fallen into the wrong hands, and I wonder if you could retrieve it for me. His name is Conrad, captain of the Tide Splitter, a merchant ship still docked at the Sicil harbor. You can talk to him if you think it'd help, but I'd quite like to avoid getting the Legion involved, if you don't mind. The staff itself contains a shard of an ore, highly valued for its use in the weapons of war. I know use of the material to be forbidden, but I was desperate to do something to aid the townsfolk against the undead. That depends. What kind of berries are you interested in, exactly? Ah, the library. Yes, yes, you must have a visit. It's the gem of Sicil. Would you like to have a look? I'll escort you upstairs myself.
Marvelous! Follow me then. What? Oh, yes. This library is the jewel in Sicil's crown, the beacon of culture and learning in our fair city. My Victoria has every volume you could possibly imagine, and she's got every speck of information about this place packed into her brilliant brain. Yes, Victoria's come a long way from that little bundle of claws and teeth I adopted so long ago. It brings a tear to my eye just seeing her here among her beloved books. What? Oh, yes. I'll be on my way back downstairs now. Please introduce yourself. I know Victoria will be happy to make your acquaintance. Das ist schon hier. Das ist ja. Also das ist eine Frau, okay. Ganz schön hohe Stufen. What? Oh, it's you! What news? No, all my clothes are in fine condition, thanks. I've been going to the same tailor for years. Oh, yes, the Fabulous Five. Aren't they simply fantastic? I'm sure they'll get the job done in no time, especially with your expert hand lent to their cause. Oh, sorry. That machine Ahu built is an abomination. It must be stopped at all costs. I bet the wizard himself could provide some advice regarding how to destroy it. He's the mad scientist who crafted it after all. Sorry, das war noch Schlüsselchen. My dear girl, my darling adopted daughter, my pride and joy. I introduced her to my library when she was a girl. She quickly proved that the preconceptions we humans hold of orcs as savage beasts are patently false. If you're looking for something special, just ask. She knows every book by heart. Papa's smart little cookie. Someone wants to see Victoria dead? That cherub of the book? That seraph of the library? Outrageous! Hear you me. You must stop that dog by any means necessary. As mayor of Sicil, you have my permission to take drastic measures if need be. Fein Abo. Ich will dann erstmal weg. Kann leider niemand, der mit der Kasten sprechen kann. Noch sprechen mit denen. Lonesome? Spiritless? Perhaps wrestling an armed elemental will inject some vim into your routine. Ich würde gerne erstmal zu Regen als Haus gehen, damit wir das mit dem Kopf weitermachen können, aber ich finde das seltsamerweise nicht mehr. Ich finde das wirklich nicht mehr, muss ich jetzt sagen. Das ist ein Huhn, das sieht man. Hahn. Nicht Huhn, sorry. You there? You look like an actor. Scheint auch nichts weiter zu sein. Zumindest nicht daran gehen, Regen als Haus. What's the status, Another soldier? peaceful day, sir. Was ist das? Excellent. Let's keep it that way. Sir, no, sir. Gut. Sehe ich schon mal nicht hin. Hier will ich. Schade, dass man das nicht weiter mal ausmachen kann. Sorry, sir. Zu sehen.
Oh, what now? Whom would you have the Legion arrest? The elf. What in the name of Ahu's arse should I arrest him for? Nonsense. The man is just senile and quite harmless. Will you stop spouting lies? Or do you want to end up in jail yourself? Sieht aus, als ob wir dich gewinnen. Ha, gewonnen. No, no, we'll do as I say, and there's an end to it. So, he wants you to kill that savage the mayor calls his daughter, does he? Hardly seems a crime to do so. But I guess I cannot allow assassinations to take place. I won't arrest him unless I have some actual evidence, though. Or did you think I'd simply take your word for fact? As I suspected. Ich wusste das teilweise schon. Hat es mir gedacht. Ich bin gerecht und sie ist rebellisch, okay. Mir gerecht. Aber sie ist quasi mal rebellisch gewesen. Statt gerecht. Das ist interessant. Das ist aber doof. Ich kann ja nicht einsperren. Was? Das ist nicht Regenerations. A good day to you. Greetings. These stalls are for our Legion troop. Das habe ich nicht durchsucht. Jo. Nicht erreichbar. Greetings. These stalls are for our Legion troops. Riverland's finest work up mighty fine appetite serving the seven. Was soll ich dauern? Okay, jetzt geht's nicht mehr. Jetzt geht's. Zack. So einfach geht's. Regenals Haus. Wo war das wirklich jetzt nochmal? Also, wir müssen auf jeden Fall Regenals Haus finden. Ganz ehrlich. Was ist das von Bürgermeister? Das weiß ich. Wir hatten das doch sogar mal gefunden gehabt. Das war's nicht, das weiß ich. Weil ich so sehr genau, dass das nicht gewesen sein dürfte. Das dürfte eigentlich doch nichts am Strand gewesen sein, oder? Na. Hier war es auch nichts. Was steht denn hier dran? Hier war Marias Haus. Was ist das? Einfach eine Tür. Fürs. Genau. Auch irgendein Haus sozusagen. Hat Regina als Ersatzschlüssel von Isabel die magische Tasche genommen. Das ist also Regina als Haus.
ist ein regionales Haus, wie mache ich das jetzt? Ich lege jetzt den Kopf auf den Tisch. Nice. Jetzt kann ich mit dir sprechen. Not here, not now. We'll be better off speaking in the privacy of the cellar. There are eyes and ears everywhere. You know the healer's clinic, don't you? Oh, what's his name? Theliron. Yes, behind Theliron's house of healing, along the cliffs, you'll find Reginald's sparse little shack. There I know we won't be overheard. He keeps a spare key right near the place in a pen guarded by a rather lonely little sheep. You can't miss the bugger. Ups, ne, mitnehmen will ich den auch. Ja. Not here, not now. It won't be the worst indignation. Gut. Ach, und verstehe. Eigentlich müssen wir das dann. Und darüber. Genau. Super, Color genau, ja. Ja, schon die Orange. Die Orange für Jonglieren. Regionales Tagebuch. Fleischertabelle. Und so weiter. Sigurd's beard, what a find! Restlich Tagebücher und solche Sachen liest er auch gerne selbst. Das weiß ich gar nicht, was ich damit mache. Ich glaube, das verkaufe ich sogar eher. Ist es jetzt Regenetz? Ne, das ist Regenetz Tagebuch. Was steht da? Den zweiten krieg aber nur die schreckliche Anschrift. Okay. Welch ein Glückstag! Beim Auszug zu den Stränden der Schwarzbucht habe ich einen unglaublich wertvollen Fund gemacht. Entsprechender Kopf. Katharina behauptet, dass das etwas von Quellmagie ist. Wie könnte ein derart albernes Etwas auf dunkle Magie zurückzuführen sein? Besteht darauf, dass der Name Nico ist, aber ich glaube, ich will ihn Stefano nennen. Das ist der Name, der dem Flair eines Schaustellers gerecht wird. Wir sind so verwirrt in dieser Kuriosität über jetzt die eine oder andere Geschichte. Diese Stimme, die Aufführung, den Jahrmarkt wird von allen die einträglichste sein. Ich platze fast vor Freude, wenn ich an Cedrics dummen Gesichtsausdruck denke. Dieses Regen hat ein Betrüger. Er hat den Koffer an einem Strand gefunden, aus dem zu seinem Vorsehung zum Reichtum zu gelangen. 12.000 Erfahrung einfach. Das ist unglaublich. Quickly, before we're discovered, I must tell someone, anyone, the truth while I can. Ah, a little privacy at last. Out of earshot of that contemptible jester. We can finally speak freely. Where shall we begin? That charlatan doesn't have a lick of his own talent, so he begs, borrows and beats it from those of us with a real vision for the stage. What I wouldn't give to give old Reggie a swift kick in the jugglers. Oh, to have legs again. My true name is Nick. In life, I was an entertainer aboard the ship of the famed Pontius Pirate. I once dared to defy him and he savagely beheaded me for the attempt. Little did I know the abuse was only beginning. A wandering sorcerer, mad as the day is long, found my severed head on the beach and resurrected me. I spent months in his company listening to him blather on about his every inane opinion. When I asked him to return my head to my body, it must be in the Black Cove still, he became enraged and tossed my head into the sea. Reginald stumbled upon me some days later and consigned me into his horrid little show.
I know not how long I've been entertaining slack-jawed imbeciles at the Sicil Fair. All I know is I just can't take it anymore. More than anything. But the chances are so slim with the Black Cove utterly infested with Pontius's undead cronies. My poor lost body is among them, sightless and silent in their vile company. For all I know, they're using it as a coat rack. Traveller, if there were any way you would brave the cove's depths and reunite me with myself, you'd be doing me the only kindness I'd have received in as long as my poor memory serves. It won't be the worst indignation I've suffered. Get on with it then. Okay. Warten Nikos Kopf in den Keller, wo uns sofort gegen den Schwarzloch wieder seinen Körper zu vereinen. Jetzt haben wir das endlich mal geschafft. Und ja. Jetzt geht das wieder hoch. Sorry. Dass ich wieder kurz aufschlüssig hatte. Jetzt würde ich am liebsten wirklich den Schurken eher mitnehmen, weil er ist eben, naja, Eisdingswurzmagier. Mag ich jetzt nicht so sehr, wenn ich dann selbst auch schon in Richtung Regen und Servotok und Hydro so gegangen bin. Vielleicht gehe ich irgendwann noch Richtung Erde oder sowas, das weiß ich jetzt nicht. Hatten wir gegen diesen Skeletttypen hier gekämpft. Vielleicht rekrutiert sie ihn ja jetzt. Ja. Mal schauen. Und schon mal bewegt euch mal vor. Ich würde gerne das Zeugs abbauen, aber ich brauche dafür eine Spitzhacke. Das sind Fall wieder so großartig witzig ist. Müssen wir wohl erstmal schauen. Müssen wir die Bücher einfach mal lesen, denke ich mal. Ich habe momentan nicht so viel Bock, weil ich euch mal zeigen will, also mehr Kampfsystem zeigen will und so weiter und so fort. What can I do for you, Source Hunter? Do you now? Yours is this mistake to make, Hunter, and yours is the opportunity to set it right. Until then, I shall be in the King Crab. Wolgraff looks at you expectantly. Clearly, he wants to know whether or not you're ready to allow him to join your party. Wolgraff eagerly catches your gaze with the best puppy eyes imitation he can muster. Be welcome, Wolgraff. Riches await, if you'll obtain them for us. Jetzt auf einmal geht's. Wolgraff smiles and shakes your hand in thanks. With a gesture of the arm, he seems to say, I'm ready, lead the way. Wolgraff ist bereit. Will ich mal gleich gucken. Der hat auch einen Bogen, das Cranny, das merke ich gerade, ein epischer Bogen, altmodischer Formgebung. Warum auch moderner Bauweise? Bei der Nocke handelt es sich um eine V-förmige Einkerbung. Normal schon die berühmten Bogenschüsse von Pelistis. Okay, und natürlich Wolgraffs Dolch. Und Dolch, besser gesagt, Wolgraffs Dolch und Wolgraffs anderer Dolch. Interessant. Steht leider kein Text. Ja. Da. Diese leichten und nicht allzu eng anliegenden Anschienen sorgen zwar für etwas Schutz, allerdings muss ich Wolgraff sich auf seine Aktivität verlassen, da Schramm abwenden will. Präsenz der Initiative Wolgraffs Rüstung.
Rüstung ist mit zusätzlichen Taschenmöbeln für Schiffe und Beute versehen. So kannst du seine individuellen Looks abgestimmt. Das ist nicht schlecht. Die Stiefel wurden aus weichem Stoff und feinem Leder gefertigt. Eignen sich hervorragend für Einbrüche. Mit Eisen so kann Wollkörner an jedem beliebigen Ort unbemerkt auftauchen und jede Sohle mehr wieder dort verschwinden. Waffen hat er Zwillingswaffen. 2. Okay. Fähigkeiten hat er Schuft. Das hatte ich mir teilweise. Schleichen, Schlossnacken und Taschengefahr. Dahingehend. Er ist vorsichtig. Hinterhältig. Und Ausreißer. Das heißt, er kann immer aus dem Kampf abhauen, wenn man es so sieht. Ich würde sagen, wenn ich jetzt erstmal hier den Friedhof hochgehe. Hier geht es nicht weiter. Es bewegt nicht weiter. Okay, alles gut. Und zum Beispiel einem will ich eigentlich nur noch Telekinese mal geben. Ich weiß nur nicht wem. Er könnte Telekinese geben und falls mal oder Skill kann ich Telekinese geben. Nur angemerkt gegebenenfalls, das muss ich noch schauen. Das heißt hier. Was war das jetzt nochmal? Erstmal alles Haus oder? Ne, Bürgermeister Ceci war's, genau. Aber ja, was? Sorry, Aufschlüsselchen. Hat er eigentlich Dietriche? Nein. Weil dass ich ihnen allerdings recht Dietriche geben kann. Hier werden die nicht gebrauchen können erstmal. Tagebuch. Tagebuch. Was soll das hier nochmal? Menschen, das machen wir etwa. Privat steht da. Geschossen geht nicht. Weil du nicht die Schlussstufe. Alles klar. Schlossstufe 2, das heißt ich bräuchte da. Ja, um das Schloss zu können, bräuchte ich eben Schlossstufe. Dingsbums, hier bräuchte ich dann schon Schlossstufe 99. Okay, man kommt ja nicht so einfach in den Bus. Ich wieder rein. Keine Ahnung, wie man das dann machen soll. Jetzt will ich ihn erstmal mit den Leuten reden. Oh, careful now. Your head's grown more swollen than Saffron's, I dare say. Ich stehe erst einfach hier rum. Okay, das ist nicht schlecht. How fares your first quest, hero and hunter? Fabulously exciting, I'll bet. Who? Tom? Doesn't ring a bell. Oh, hold on. Yes, of course, Tom. One of our most recent additions to the Fellowship. Brave kid, smart as a tack. He'll prove to be a wonderful addition to the family yet. Das hat einen aber nicht irgendwie when you realize that reward money won't be lining your pockets. Informationen. Providing you can afford it, I'll be happy to supply you with all the gear you'll need while swinging swords alongside the Fabulous Five. Well, you must be thrilled to find yourself a member of a team so widely renowned for its valor and skill. And you must be even more curious about how you yourself can suit up to face such enemies as a member of the Fabulous Five must face. Well, never fear. I have everything you need. Genau. Kann die benutzen? Okay. Man kann die auch essen sozusagen. Verstehe. Naja gut, braucht man nicht. Na, ich verkaufe die jetzt. Ich glaube nicht, dass man da noch irgendwie später was bekommt.
Wobei gut, ich kann es noch behalten erstmal. Wenn ich ja ein bisschen was behalten will. Nee. Ja, Gold. Wow, jetzt haben wir 1470. Müssen wir mal gucken, wie wir das dann machen mit anderen Sachen. Plus 1 Wahrnehmung und plus 1 Telekinese. Dieser hier wurde nicht von einem fahrenden Händler verkauft, der auf andere Gegenstände spezialisiert ist. Er sieht so aus, als hätte er alle möglichen Finger von Trollen bis zu Edelmännern geziert. Ich glaube, den würde ich gerne kaufen. Eigentlich ja mit ihm am liebsten, mit Haus. Kann sich allerdings nicht leisten. Allerdings muss ich ihm erst ein bisschen was dazu gegeben. So können wir dann nämlich Telekinese machen. Really now? I can't afford to indulge in chit-chat with my legion. Okay, das ist auch nichts Neues. Tell me, Alistair, have you ever had the fortune of challenging the fabled wizard of Hunter's Edge? Fortune? Ha! He should be so lucky as to be defeated by Alistair the Great. They say he's privy to ancient and arcane secrets, the likes of which I doubt you could even fathom, old friend. It's you. Just the person to answer a question that's been knocking around my mind since our first meeting. Now then, you must tell me, what's the best way of getting you to leave me alone on a more permanent basis? Toll. Bevor wir da reingehen, dürfen wir jetzt zum Tatort gehen. Will ich mit Alexander noch sprechen. Suchen. Das kann man beispielsweise knacken. Das kann man so kaputt hauen. Aber zumindest. Ich weiß nicht, ob man da überhaupt rein will. Ist überhaupt was gibt sozusagen. About time the council took notice of us. You here for the bone rattlers or the club wavers? Das ist eine gute Frage. The hunters go stalking in the night. By the needles of the million bleeder, they'll end it all in blood! Here I wait for thee in the dark, but the stab shall bring the light, minister to death. That is what I want of thee. Yes. Have you made the orc feel the black and biting cold, center toward the gangling grip of the greedy grey? Yes, Victoria. She is the one whose heart must be held in hand. The heart around which the fingers of that hand must clench and tighten until its choking flesh bulges with blood and its beat slowly breaks. The orcs of Gazuldaga, they knew my name. Oh yes, by the bite of the roving rattler, they knew my design. And so they sought to save their last, an infant, she who was to be queen. To no avail, oh no. Years, how many I know not. Years I searched, and now she has been found. Her name is that of a woman, her employment that of a civilized being. But by the fork of Barbara Maneater, she is nothing but an orc. A cyst of nature, one of a misbegotten litter dragged into life from the tumoured womb of a filthy, coarse-haired beast that was humped like a dog in the darkness of a stinking hollow. Victoria, librarian, daughter
Ha! Adopted child of Cecil, Mayor of Sicile. There is bloodlust in you. I can feel it. Let it out. Set it free. Undo the last of the Kazuldagar. By the breasts of Sishara Goatsucker, give me my revenge! Sie will eigentlich irgendwo, alles klar. Soon the last will be beaten. Beaten like the anvil. Here I wait for thee in the dark. But the stab shall bring the light. Minister to death. That is what I want of thee. Indianischer, interessiert den indianischen Heer zu einzelnen Kämpfen. Das Waffenland wird. Okay. Für 7 Stärke, 2 Anti. Reicht eure Fertigkeit nicht aus. Alles klar. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, beispielsweise. Schreibtisch was. Brieföffner. Gold, nein, nicht identifizierter Kupferring. Here I wait for thee in the dark. But the stab shall bring the light. Minister to death. That is what I want of thee. Briefe brauchen wir nicht unbedingt. Stoff ist nur. Ja. Was soll wir denn da machen? Das ist schön. Ich will mal weg erstmal. Hier. Hier müssen die Tür erstmal aufmachen. Oh nein, jetzt wieder ist die Uhr geöffnet. Ja. Leider. Keine Beweise. Dann gehe ich erstmal hier rein. Stop right there. Until you've received the captain's permission to enter, this door doesn't exist. Got it? Not exactly the friendliest bloke, the captain, is he? Well, your reward for getting your ear chewed off is a waltz through the town's finest magical murder scene. Enjoy. Geh. Do I seem like the sort who concerns myself with... What? What happened? Is this a dream? I don't think so. That stone. Somehow, it sent us flying into the stars. Ja, geh, sagt man sich da eigentlich nur. Okay, mal gucken. Wo ist Nico? Kennen wir schon, ein mysteriöser Mord. Wir begaben uns an den Tatort im Gasthaus Grace, aber wo Rasputin Jack ermordet worden war. Wonach Blutspuren davon zeigen, wer das Mädchen sich dort zugetragen haben muss. Können wir uns erst ein endgültiges Urteil erlauben, wenn wir die Leiche des Rasputin inspiziert haben. Ey, wir wurden einfach weggeportet, Junge. So schön ist da nichts mehr mit identifizieren. Wer ist es denn? Hat keinen Namen, okay. Also man kann ja mal schauen, wie das heißt. Soll ich da noch näher reingehen, dann geht das schon mal auf an. Ja, das ist ja mal G. Erwartet uns schon. Ah, okay. Zickzacks.
Terrible, terrible, terrible! It will consume us all! Alles klar. Und immerhin mit Schweinen und sowas klauen. Ich meine, der ist der einzige hier. Bett und so weiter. Inaktives Portal. By the quill that lasts a billion words, what's this? 2 Rivalonians here? At the end of space and time? How very, very, very curious. Am Ende von Raum und Zeit finden wir uns also. Sehr interessant. Muss ich jetzt wirklich sagen, ob er das sich anhört, aber es war überraschend. Ich dachte, man würde ja später hierher kommen. Ich habe schon wenig, als ich hier gelesen habe, in welcher Zeit Linie jetzt Origin Sinn spielt. Wie bei Origin Sinn 2 und Divinity 2 und Divinity habe ich eben da schon noch gelesen, dass man hier zu seinem Gebiet jenseits von Raum und Zeit sozusagen kommt. Und am Ende von Raum und Zeit, besser gesagt, ein Gebiet. Na gut, jenseits passt auch dazu. Your guess is as good as mine, my newfound comrade. Here I stood upon this tiny vestige of space and time, and there you appeared. Quite good timing, by the by, because the ground here has been fast shrinking beneath my feet. Oh, but I suppose I should make a proper introduction. Zigzax the historian at your service. It is my job to record all that was and is and hopefully all that is to be. Ah, at last a question I can answer most definitively. I mentioned already that this place is the end of time. If that didn't send your heart into your stomach and your pulse a-flutter, it should have. Time ought naturally to have no end at all. Indeed, I can think of no worse nightmare for a chronicler such as myself. But something totally, utterly terrible has happened. Show, don't tell, I always say. So go, peer through yonder looking lens, and feast your soon-to-be terrified eyes on the darkness that is approaching. I think that imp may be quite mad. Then we had better appease him and have a look through the looking lens. Ich finde das cool, die Dialoge. Mysteriöser Mord, die Reise des Quellenlegers. In einem Augenblick sind wir in Celso und nichts in einer Art von jenseitigen Reich. Mein Imp namens Zigzags. Das Ende der Zeit verwirrt. Das ist ein Traum und das liegt am Ende der Zeit, wie er überhaupt hat. Ich finde das linksumsgenial. Come now, don't be coy. Have a look through the looking lens. That's what looking lenses are for, you know? We'll talk more after you have seen. Let's go. Ui. You looked. You saw. Terrifying, isn't... What's this? The portal! It's... The portal has become active! Fantastic! Astounding! Onward we should go! Zolle der Heimstätte. Starlang. Blicken durch Zigzags Linse und sahen ein großes Nichts, eine unendliche Leere am Herzen. Zeit, was soll das so deuten?
Woher soll dieser Anblick so schreckliche Angst sein? Kannst du auch nochmal nachschauen oder durchschauen? You first, but don't dilly-dally. The portal! It's quite sprung to life, just like the long, dormant flames that decorate this observatory. After all my waiting and hoping, could it be? You, dear stranger, you must be the key. Something about your presence here is causing the end of time to grow. The true end itself to move further away. Those torches, a light! This portal active once more. It cannot be coincidence. Goodness me, how right you are. There's so much to take in, I'd nearly forgotten. And what you saw has been haunting my mind since I first discovered it. It is the void itself. The dragon that is devouring creation. When I speak of the end of time, this is exactly what I mean. Der selbst. Teil der die Schöpfung verschlingt. Das hat etwas zum Allbeginn, muss ich jetzt sagen. I can't say for sure where it came from, how or why, but I do know this. It's shrinking our future by the second. And if we don't stop it, it will devour the past and present as well. Okay. Also erst die Zukunft und dann die Gegenwart. It's not that I believe, it's that I have seen. Long have I been waiting here, hoping that one day this very portal would ignite. Then, no longer than a few mere moments after you arrive, zap it goes. The chronicler of time knows a pattern when he sees one. Ah, though I cannot say for certain, if it is what I believe, then our prayers might well be answered. In fact, every last question that ever plagued your noggin might well be answered, for I believe what lies beyond this portal is nothing other than... But why spoil the mystery? As soon as we leap through, we'll find out for certain. After you, after you. Oh, what wonders we may find on the other side. You first, but don't dilly-dally. Sorgen wir dafür, dass ich das Ende der Zeit muss sehen. Ich würde, dass ich das Ende allein auszögern. Ich würde sagen, dass wir viel stimmen können. Wir wollen wissen, wie das Resultat sich verändert. Das gebe ich. Wir wollen wissen, dass ich das Resultat verändert, dass wir angeblich aktiviert haben. Yes! Just as I hoped! There she is! There it is! Come, don't delay! And he's off! It seems the imp has spotted exactly who and what he'd hoped to find here. Welches der inaktives Portal, inaktives Portal. Inaktives Portal, inaktives Portal. Das ist ein Schaf. Mäh. What? Zur verbotenen Zone. Inaktives Portal. Inaktives Portal. Kann ich auch noch hochgucken? Schnellspeicherung. Zum ersten Garten. Okay.
War alles meiner Meinung nach sehr mysteriös. Würde ich jetzt mal sagen. Teleporter will nicht funktionieren. Das soll mich doch zur verbotenen Zone führen. Inaktiv, inaktiv. Ich glaube, wir haben eigentlich inaktive totale Beschränkungen, nicht inaktiv total. Das sind ja auch alle inaktiv beispielsweise. Inaktiv, inaktiv und auch aktiv. Alles inaktiv. Basen, Basen, Basen. Und Plattformen mit den Elementen drauf. Feuer, Dingsbums. Ich gucke interessant aus, aber... Tee. Vase. Ich muss sagen, also es sieht erstaunlich aus. Die Weberin der Zeit. What the fuck? Hä? Nein, ich habe lieber eine Weberin der Zeit gekauft. Meinen bisherigen ganzen Divinity-Verlauf habe ich bisher noch nie von einer Weberin der Zeit gekauft. Ehrlich. I have the last chest. The last chest. The last chest! If you believe yourself worthy of rifling through my ample treasures, I do dare you to prove it! Find my 4 sisters, no more than one in each of the realms of your wide world, and each by each, you'll discover how to open me! My quest. Mehr oder weniger zumindest, ne? Could it be, milady? The weaver of time? Mother of history? Author of all that has ever been? Indeed, Sir Imp. As surely as you are he who chronicles all that I weave. Astounding! Unbelievable! I have so many questions for you, so much to ask, so much to say. You have brought guests, I see. Strange. Very strange guests. My reaction exactly, milady. It was their arrival here at the end of time that instigated my finding you. But why? Surely you must know. This is a question better put to our guests themselves. Tell us, how did you arrive upon this plane? If any other being in Rivellon asked me about the details of their comings and goings, I could describe them down to the minutest of details. But you are different. Of you, I see nothing. I know nothing. So please, do tell me, how did you arrive here? A stone? So, it was a stone that caused the great shock of energy that brought you here, and it infused you with new life as well. Is that so? Not like this, no. What happened to you is unique in all my work. Never had I experienced something so contrary to my nature. To weave something I had not seen, had not expected. Life does not simply spring into existence, you see. But yours has. You appeared before me from the moment you came into contact with that stone. Starstone. I now know it to be called.
Sternenstein, okay. But, Madam Weaver, how is it possible? Do you not see all? Have you not woven all that is and could ever be into your tapestry? Like the stones, your guests are a mystery to me. I see them before me in this world, but their likenesses appeared not upon my tapestry until they revived the stone. Okay. Source Hunters, it would seem that yourselves and Starstone are inextricably linked. Why and how, I cannot say, but I do believe that finding more stones will reveal to me who you yourselves truly are. Starstone is not what it seems, Source Hunter. Its true nature must be part of a greater secret, a secret lost even to me. Do you see what violence my work has suffered? What wounds lay upon the tapestry of time? Mysteries of all time, gaps in history. Oh, how they've tormented me for eons. It would appear that Starstone transforms at your touch, granting me new thread by which to mend the tapestry. Thus, it restores time itself. I see. What the void would shrink, Starstone restores. Yes, though I cannot explain why this Starstone is the antidote to the void's ravishment of our realm. If we do not restore time, if we do not discover the true nature of these stones, the void will consume us all. Das würde mehr zu ihm passen. Indeed you must, though I may not yet understand why. It seems that you and you alone can unlock the powers within Starstone. Yet we are not the only entities who know these stones to be so much more than pretty gems. Okay. Why, of course, that's what they were doing. I have recorded their doings, you see. Collectors of Starstone, more and more by the day. Now I understand. They'd keep the stones from our reach. They'd prevent the mending of time. Without these stones, Hunter, there will be no Rivellon. The entire tapestry will crumble. Even this plane will fall victim to the void's insatiable hunger. That shall never be, milady. As sure as Zix comes before Zax, we will put a stop to it. First we mend the tapestry, then we stop the void. Please, our most mysterious guest, are you ready? Are you willing? Will you hunt out the stones? Will you help us restore what has been lost? So, what do you think, Source Hunter? Not a moment ago we were hunting Source in Rivellon, and now we're being told that we alone can prevent the end of time by way of some magical stones. What do you make of it? What'll it be, Source Hunter? Do tell! Spot on! Praise be that we at least are still capable of rational thinking. We seem to be the only ones in the insane asylum at the end of bloody time. Come, Pragmatisch, come! I've got pragmatisch. something for you if you're up to the challenge. Ach ja. Come, come! I got something for you if you're up to the challenge. Okay, jetzt hoffen wir auf die Weberin der Zeit. Die Milliarden
Propheten lebt, die Raum und Zeit bilden. Sie erzählt uns, dass Source Hunter? und Sternenstein in Verbindung besteht, dass unsere Reaktion auf diese Steine sie ermöglicht, den beschädigten Widerteich der Zeit zu bewegen. I got something for you if you're up to the challenge. Die während der Zeit erzählte uns, dass wir nicht Teil des Widerteichs der Zeit sind, obwohl... Also das ist eine ganze Geschichte, sind wir die einzige Ausnahme. Wargraf stands awe-stricken by the tapestry of time. Even if he had a voice, you know he wouldn't find words for its majesty. Never could I have dreamed of something so fantastic. I got something for Isn't you if it you're up to the beautiful, challenge. my friend? So, what do you think, Source Hunter? Come! I got something for you if you're up to the challenge. Was der erzählt, dass sie das klaut. What it be, Source Hunter? You tell. How welcome you are upon this realm, our most honored guest. I hope you begin to find this place more familiar than it may yet seem. Come! I got something for you if you're up to the challenge. Am besten denkt ihr nicht darüber nach, wie neu entstanden ist. Faden. Einmal. What'll it be, Source Hunter? Do tell. In the ethereal threads of eternity, do I record the deeds of gods and men, of beasts and spectral apparitions. The drift of continents through changing seas, the rise and fall of empires, the shift of every grain of sand on every beach, the fall of every raindrop on every world, the all but imperceptible touch of lovers' hands. This and all I chronicle without fault. Except, it seems, you. Ask and I shall answer, if I can. I am the weaver of time, as I have told you. Though my existence is one that falls behind and yet far exceeds the verb to be. You think, Source Hunter? I am but what I am, and that is task. It is the same for the historian. Chroniclers both are we of the epics of eternity. Perhaps we are one and the same. Task multiplied by 2. Who has made us? I do not know. Why have they done so? I do not know. Am I the beginning? And am I to be the end? Who shall say? Perhaps I am the first thing in creation. Perhaps I am creation. Perhaps I am the creator. Or maybe it is you. You who makes dying stars rekindle. Time alone will tell. Alas, the answers to those questions still elude me. You and Starstone remain the imperfections upon the tapestry. As yet. A hidden answer lies behind this veil of inscrutability, though. For the link between you and the stones reveals that your destinies are intertwined. I believe that starstones will not lead you to new places of wonder only. No. They will also lead to new knowledge through the restoration of the threads of old. What'll it be, Source Hunter? Do tell! Oh, Hunter. I have no need for company. Like I have no need for air or appetite or affection. All I need, and all I am, is time. And time is running out, unless you remedy its decline. And yet, I do enjoy your companionship.
for you may prove to become the cure that will heal my slipping soul. Quite so. Your absence, it should be an impossibility, but no matter where I look, you cannot be found. I do not know you, which makes you my one perennial imperfection, a blind spot in the eye of time. But perchance I may be cured of this blindness. Perchance the blemish may be undone, and time can be redeemed. I think that perhaps you can redeem time, because you create time. Indeed, you have set in motion an event I no longer held possible. Know that no longer I did weave. I sat here, at the end of time, and watched on as the void frays the fabric of time like a terrified god that fears the offspring of his own creations. But suddenly there was you. You who stirred the life within the stones. These stones, children of stars, they place new ribbons along my fingers like phantoms out of time. New threads emerged, and I began to weave anew. Starstone gives me new strands to braid into the tapestry. And because you give Starstone energy, it seems that you are creating time. These Starstones, please, seek them so that time may yet be mended. Please, for the sake of all that lives and all that loves, seek them so that the void may yet devour itself alone. What it is but a seed bereft of sun and water. What it could be, that is what the Starstones will tell us. What it is but the end. What it could be is the end of ends. I reside in another realm altogether. But ever since the end of time appeared in these deep dark skies, I materialized here, as if forced to watch the one thing that is unwatchable, unendurable. A thankless task that you may yet free me from forever. The glint in your gaze and the set of your brow suggest to me that you've not given up on our dear old Rivellon, not just yet. No, with you searching out Starstone, I believe we'll mend the tapestry in no time. We'll find out just who you are and how exactly to send the void back to wherever it came from. But you'll need a way to travel between Rivellon and this homestead, won't you? Who wouldn't want to see what fantastic changes your search will yield? And who knows what the Weaver might discover about you? Luckily, the power of portals is known to you, so I'll let you in on the little secret of how to transport back and forth from the end of time. Just, don't go sharing it around. Never know who we can trust these days. Off you go, then. You've Starstone to find, and I've a tapestry to examine. Surely there must be some clue here as to how on earth you're related to the end of time. Cross my heart, hope to fade in the void, I honestly don't know. But ask her. If she claims it is so, perhaps she knows why. Like the imp said to the ballista operator, shoot! Wouldn't it just? Would that I had a Starstone sightseeing guide, but alas, such a booklet does not exist. Just like yourselves, Starstones are curiously absent from history, both in my writings and on the tapestry of time. From what I can gather, though, they were once cherished by devious sorcerers whose reign ended long ago.
The stones are therefore most likely to be found in the ancient places of this world. Ruins, caves, the lairs of long-forgotten evils. Those are the dens you should frequent. 2 more pieces of advice. Don't go unarmed, and consult with my agent. Sprich, ich würde keinen beginnen. Neither do I, but the mere fact that activated Starstone has set the Weaver of Time weaving again more than implies that it and the Void Dragon are natural enemies. This in turn more than implies that you are the Void's natural enemy, for it is you who is setting new events in motion. You who is handing the Weaver new threads. And that which she is weaving is more than an ornament to decorate the shelter plane. It is both history and future history. It is all of time. We may not understand the how yet, but our aim is clear. We shall save creation from the grip of the Void. Now, isn't that a lovely mission? Hätte ich übrigens das Repariert von der Ehre. So, wie vielleicht ist das. Sagt diese Filmhistoriker, was steht denn jetzt? Zu sehen, was ja, es ist Oh, I don't know if I'm more than those things per se, but having been given a divine mission does have its perks. Old age can't touch me, that's one. Immortality is mine as long as no one skewers me with a sword, and even then I'll be back in a jiffy. Wenn ich nicht mehr mit einem Shadow spielst, selbst dann nicht was. But of course I have a price to pay for something that is priceless. It is my duty to record all of history, and an arduous task that is. Not to mention how much stress that void out there is causing me. The end of time. I'll be out of a job. So, gather those starstones so that we may know the history that was lost. Know so that we must not repeat what leads us to this dangerous precipice, but do better and close the dark eye of the Void forever. Lonesome, observing the frontier of creation, surfing the vibrant tide of the eons, always approaching yet never reaching shore. Lonesome, being privy to all that has been and all that is. Well, yes, actually. I don't mean to complain, but one certainly doesn't mind a bit of company now and then. Perhaps you can imagine the profound pleasure it is to have made the Weaver's acquaintance after all these years. I can hardly wait to pick her brain about the great battle of the Sons of Sigurd. The last Rivalonian who remembers it died more than 7,000 years ago. Before you go, Source Hunter, a final word. Once you return to Rivellon, there will be someone waiting for you. My agent, my eyes and ears upon your world. I hope he'll be able to help you as much as he can. Time, I need hardly remind you, is of the essence. Okay. Soll ich das Geheimnis des Reises zu überwinden oder die schöpfliche Spätleistung zu leben liegt? Wahrscheinlich so lange, wie ihr bisher entdeckt habt. The Lady of Time, the Weaver of History. I am your biggest fan, dear lady. Could I get your autograph? It shall be my pleasure, Sir Imp.
I'll embroider it in the first volume of your all-encompassing chronicles. Toll. Dieser zeigte uns, wie wir zwischen dem Ende der Welt und herreisen können. Schon zudem unsere Mission zu forcieren und weitere Gegenstände zu finden, so wie ich schon Zeit, das Ehre zu finden. How might I serve our mission? In the ethereal threads of eternity, do I record the drift of continents through changings? Accept, ask, and I shall answer, if I can. Okay, das hatte ich jetzt die alle schon mal gefragt. Good to see you on the shelter plane. A home away from home, is it not? I wonder, do you know more about the void? What it is? What lies at the heart of it? What lies at its heart? Why, nothing, of course. The great absence of all that even the gods cannot comprehend. It eludes us, like infinity, or the finality of tick-tocking time. Stellt unser Horizont ganz wie die Unendlichkeit oder die Endlichkeit der taktikalen Zeit. Okay. The Lady of Time, the Weaver of History. Aktives Portal, aktives Portal, aktives Portal, aktives Portal. Alle Portale scheinen immer noch inaktiv zu sein. Außer vielleicht das andere da in zu uns. Soll ja zumindest das Schaf benutzen. Mehr. Aktives Portal, aktives Portal, aktives Portal. Okay. Nein, ich weiß, das eine Portal da ist noch aktiv. Eieieiei. Wo ist das was, ey? Erbere Zeit. Inaktives Portal. Inaktiv. Gar kein Portal. Das verbotene Zone. Zum ersten Garten. Jetzt aber nicht hin. Zur verbotenen Zone benutzen kann. Nicht funktioniert. Source Hunters, I welcome you once again to the realm of Rivellon after your travels through the chasms of space. Nice to have found a shelter, wouldn't you agree? Where you can come to no harm. I know the imp historian has told you about his agent on Rivellon, and that agent is I. So now that you know of the alliance between me and Sir Zigzags, let us turn to the business at hand. Starstone. Aha. So it is, and so it should continue to be. For I suspect his foul murder and the plight of dying time are somehow interconnected. Okay, das ist interessant. Dark webs are being woven around these parts, and it is my firm belief starstones are the flies the sorcerer spiders are trying to catch. It can therefore hardly be a coincidence that Councillor Jake was a collector of the stones we seek. That means the task you have been given remains crucial. Find the assassin that did away with Jake, for you're bound to stumble upon Starstone along the way. While you were being lectured by our friend the historian and the grande dame of time, I snuck into his house and had a look around.
The advantage of being a cat, you know. You go where you please with impunity. And sometimes the lady of the house even rewards you with a slice of fresh herring. That's where I saw them in a cabinet. Mere slivers, but specks of starstones nonetheless. They lay there, silent and innocent, though bloody murder may have been committed in their name. Don't we all long for a sanctuary where our worldly troubles can be held at bay? A bed or a basket so snug it becomes, in a word, safety. But perhaps I speak only for myself, not for veterans such as yourselves that by necessity call any patch of ground they rest upon home. Like any cat worth its salt, though, I deeply cherish a secret refuge unbeknownst to anyone. To be able to repose without a care is such a precious circumstance, save it all too seldomly. Let me phrase it like Zigzags might. A universe without time is like a pen without ink. A pointless instrument stripped of the potential of creation. It is void. It is death. It is nothing. I'll not pretend to have all the answers, or that I understand all that is happening here and out there among the stars, but I do know I'd rather err on the side of caution. If Zigzags worries, I worry. We are talking about a creature, after all, that has reclined among the divines as nonchalantly as you and I lays beside the hearths of home. I met him first, a long time ago, out in the wastes of Youthful Gore. He wondered aloud what on earth a cat was doing out there in the scorching desert, then shared what little food and water he had with him. So I told him who I was and showed him my human form. He laughed and marveled and told me stories about his travels. In the end, he even shared his great sorrow with me. The unspeakable thing you saw through his looking lens. I was awed and frightened, but swore to help him in any way I could. As of now, that includes helping the two of you. Oh, before you go, here, take this teleporter pyramid. A handy toy indeed that Zigzags asked me to give to you. Teleporterpyramide, okay. Was hast du jetzt eigentlich an Fähigkeiten? Sorry, immer noch ein bisschen müde. Now, where is my pepper? Did it sprout legs and run away? Ah, yeah. Nur so ein Stößel, ja. Geht das schon? Ja. Die zusätzliche Werkzeuge für die versierten Handwerker ist aus dunklen, marmorierten Stein gefertigt, sind zum Spuren jahrelang Gebrauchsaugen. So wie Flecken, die schon auf. Where is my pepper? Did it sprout legs and run away? Ah, yeah. Zu stärken, zwei Leute bei einem anderen Ziel. Magische Pistole. Okay. Mitternachtsöl. Quasi Öl. Also eine Ölfläche, ja. Chemischen Berührungen. Von einem Ziel in der Nähe zu stellen. 3 bis 13 Herzschlag. Zwei magischen Stachel, die ab 44 bis 45. Now, where is my pepper? Did it sprout legs and run away? Ah, yeah. Des Segens. Sequenzieren und keine Chance für dich. Des Feldschlags. Okay. Verschwundene Spinner, der brennenden Augen. Leuchtkäfer. Naja. Now, where is my pepper?
Did it sprout You'll legs? need the other one too if you want to make use of its powers, but alas, I seem to have misplaced it. Don't worry though. Use this one here and it'll take you straight to its twin. Now that this matter has been settled, hunters, I shall detain you no longer. But rest assured, I'll do my share of hunting too. So if you spot a white cat during your travels, do stop to say hello. Sprout legs and run away? Yeah. Alles klar, Teleporterpyramiden. Ihr habt gerade eine Teleporterpyramide erhalten. Diese haben stets einen Gegenstand, deswegen euch teleportieren können. Feuer Beton aus der Pyramide bereits zu teleportieren. Mysteriöse Mord. Die Sache wird langsam interessant. Aber erzählt uns, das hat mit Jake als Sternstein eingesammelt hat. Was habt ihr Nagel auf den Kopf, als er sagte, dass er das ganz super sein kann? Jake genau das sammelte, wo vier durchtriebene Quellenmagier ein Auge Now, werfen. where is my pepper? Denn das wird Did it mit seiner sprout Sammlung legs and run away? Yeah, it is. Die vom Ende der Zeit noch immer zu bewährt waren. Das machen wir auch natürlich als Schicksalsagenten dieser Punkte. Mit ihm haben es die Quellenmagier, die besuchen ebenfalls auf Sternsteine gesehen. Es würde im Interesse aller liegen, zu vorkommen. Teleporterpyramiden. Warum gab uns eine Teleporterpyramide? Der Gegenstück scheint geblickt zu haben. Wenn es Schindlinge die Pyramide benutzen, so ist es jetzt. Ich würde sagen, das mache ich noch. Gods! What is going on here? First I have to shoo away a creeping white tomcat, and now there's a perfect stranger in my bathroom. Get out, will you? Das war ganz gut. Ja, Stein. No! Das ist nicht gut. So, ich habe. Achso, sie hat Schere genommen und. Ah, okay, verstehe. Das ist wieder ganz gut. Wow, ich kann das sogar noch gewinnen, gegebenenfalls. Ah, ich hab's gewonnen. Nice! Das wäre schwierig gewesen, wenn sie das einmal gewonnen hätte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Punkte, das ist da bekommen und dann noch ein zweites Mal. Wäre schon super. I guess so. I never imagined my bathroom would be such a hub of community activity. Oh, do be a dear and show yourself out, won't you? Out! No! If she you soaks in please! flower stink much This longer, room is deer will private. smell this lady from a field away. I'll save a leg of something good for when she begins to starve. Woolgrath gently starts to shove Don't everyone just towards the door. stand there. He may be an accomplished Go. thief, but he's plainly Away out of his with you. element as a peeping Tom. Sie beide euren Gruppenmitgliedern legt sie an. What are you still doing here? Begone! Out! No, if you please! This room is private. Don't just stand there. Go! Away with you! Nicht mal mit dir reden. Schade. What are you still doing here? Begone! Können sie nicht den
zerstören. Ich fand die zweite Teleporter wieder an einem Ort, wo wir das nicht erwartet hätten. Das soll uns nicht kämen. Zumal so Spielzeuge werden sicher benutzt sein. Jetzt bin ich auch aufbauen kann, dass ich auch machen. Ja. An diesen Blumenduft badet. Wenn die Tiere sie bereits auf eine Weide wittern. Ich gebe ihre Liste zum Auge. Auf jeden Fall, dass nichts mehr zu essen findet. Wollkraft beginnt, geht langsam Richtung Tür zu drücken. Marcel kann relativ sein, aber er spannend sich nicht ganz so wohl. Richtung Türen. Das ist irgendwie cool. Ich find's aber... ja, diese Müdigkeit. Ich bin jetzt mal ganz ehrlich und sage... Ich bin es nicht ganz so begeistert, dass es in diese ganz große Richtung geht. Ich meine... Na gut, Divinity war schon immer dafür bekannt, muss man jetzt sagen. Vielleicht Zurückerinnerung an Divine Divinity. Wobei ich will jetzt nicht unbedingt die Divinity Story spoilern. Also nicht zu viel davon zumindest, aber da muss ich jetzt sagen, war von den ganzen Divinity-Teilen, glaube ich, Ego Dragonis, beziehungsweise die Dragon Knight Saga, mit die am wenigsten spektakuläre oder übernatürliche Story. Nein. War auch schon ein bisschen, weil eben wegen Magie und so weiter viel zu tun. Und eben auch Quelle und schwarze Ring quasi kam da hervor. Und ich glaube, die Lehre kam da ja sozusagen auch vor, aber es ist nicht ganz so außergewöhnlich wie das jetzt hier, dass man auf die Weberin der Zeit sozusagen trifft. Zickzacks, na gut, den hat man auch schon in Dingsmus getroffen, Divinity 2, das stimmt. Aber man trifft nicht auf die Weberin der Zeit dort oder... ja, keine Ahnung. Also, oder man ist nicht in diesem... am Ende der Zeit sozusagen. Einen leeren Raum oder... Zeit-allmäßig Raum. Das ist etwas... das ist für mich schon fast ein klein wenig... na gut, was jetzt zu high. Es sind ja wenige Sachen, wo es wirklich so hoch ist. Also die Geschichte, dass man fast schon irgendwie eine Art, in Anführungsstrichen, Götterstatus hat. Wäre Baldur's Gate zum Beispiel der Fall, wo man zumindest der Sohn eines Gottes ist. Oh mein Gott, jetzt habe ich, dass ich nicht gespoilert habe, aber ich denke mal, die Baldur's Gate gespielt haben, werden das sowieso wissen. Das erfährt man ja. Sorry. Das erfährt man ja so schon im ersten Teil von Baldur's Gate. Und ja, ich muss jetzt sagen, nicht, dass es extrem schlecht ist, aber ich finde es auch nicht irgendwie extrem gut. Ich hätte es weiterhin toll gefunden, wenn das irgendwie durch das Quellen-Zeugs gewesen wäre. Oder dass dass man dann zumindest nicht gleich diese Weberin der Zeit dort angetroffen hätte. Vielleicht erst am Ende. Und jetzt nicht gleich so, ja, ich bin aber wenn ein bisschen hier. Hey, ich bin V-Back sozusagen. Oder was noch höheres als V-Back, wenn man jetzt mal das Elder Scrolls bewerten will. Ja. Aber gut. Auf jeden Fall haben wir jetzt die Hauptstory ein bisschen weitergemacht. Vielleicht wird sie ja noch ein bisschen besser. Vielleicht gibt es noch irgendeine Art Twist. Das weiß ich nicht. Wäre aber zumindest nicht unmöglich. Und wie gesagt, wenn dann war Divinity eigentlich für außergewöhnliches, fast schon in Richtung göttliches Zeugs, ist Divinity eigentlich so relativ bekannt gewesen. Deshalb ist es ja sozusagen so, dass Divinity 2 jetzt glaube ich die Story war, die am wenigsten
Brettermäßig war. Oder am ehesten außergewöhnlich sozusagen. Und ja, mal sehen, wie das dann bei Xbox sein wird. Also jetzt hier dann, wie das dann jetzt hier weitergehen wird. Und wie es dann bei Divinity Original Sin 2 auch der Fall sein wird. Wobei ich das da teilweise vielleicht schon weiß, dass es vielleicht auch mehr in die Richtung außergewöhnlich geht. Muss aber nicht unbedingt sein. Aber es kann zumindest unmöglich sein. Aber mehr will ich dazu erstmal auch nicht sagen. Ich habe ja gesagt, ich habe ja schon mal den Prolog da zumindest angespielt, beziehungsweise auch durchgespielt, den Prolog von Divinity 2. Also Divinity Original Sin 2. Und ja, also bisher fand ich doch Divinity 2 mit so am nicht außergewöhnlichsten, sage ich jetzt mal. Ich meine, klar, man ist ein Drachenritter dort, aber weiß jetzt nicht, kann ich irgendwie in solchen fremden Sphären gleich direkt unterwegs. Außer vielleicht dann, dass wo Damien mit seiner Armee ist. Das könnten dann fremde Sphären sein, aber trotzdem. Und ich weiß, dass man am Ende, glaube ich, auch in einer fremden Sphäre mehr oder weniger unterwegs ist. Allerdings ist es, glaube ich, nicht unbedingt so etwas wie das Ende der Zeit, sage ich jetzt mal. Naja. Ich will jetzt dazu nicht mehr sagen. Ich hätte es eben besser gefunden, wenn man nicht da irgendwie sowas extrem Übernatürlichem begegnet wäre, weil die Weberin der Zeit bzw. Geschichte quasi, das ist schon meiner Meinung nach ganz schön, was ganz schön hoch ist, wenn sie sogar die Taten der Götter sozusagen beeinflussen und so weiter. Aber gut, genug darüber. Ich könnte ja schon fast sagen gerantet oder gemeckert. Oder gesprochen, besser gesagt. Ich akzeptiere das jetzt so. So ist das jetzt sozusagen auch und ja. Was soll's. Ich habe mich schon dran gewöhnt. Und ja, Sixax ist wirklich dann quasi einer der ältesten Charaktere, die es gibt in Divinity. Ja, er hat ja selbst gesagt, dass er unsterblich ist sozusagen. Und man ihn nicht mal mit irgendwie Schwert oder so oder Magie töten kann, scheinbar. Was Ahu angeht, weiß ich nicht. Aber ich weiß, dass Zauberer in Divinity verdammt alt werden können. Das weiß ich wiederum. Sorry. Immer noch ein bisschen schläfrig und müde. Zum Beispiel Zanabor ist einer der Zauberer, die verdammt alt werden können. Aber gut. Ich hoffe, euch hat das gefallen. Es ging jetzt mal mit der Hauptstory sogar ein bisschen weiter. Und Nebenquests ein bisschen weiter gemacht. Und den einen Begleiter neu anhören können. Beziehungsweise auch die Geschichte von einem anderen Begleiter erfahren. Haben wir. Und ja, mal sehen, wie lange das jetzt überhaupt schon wieder geht. Ich glaube ja schon fast von 2 Stunden fast. Den ganzen Dialogen. Aber jetzt werde ich den erstmal Schluss machen. Zumindest für jetzt. Ich weiß nicht, ob ich dann vielleicht später, heute Abend nochmal streame. Ich werde jetzt auf jeden Fall Schluss machen mit dem Stream. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Stream oder Video. Und danke fürs Schauen, wenn es dann gefallen hat. Ja. Tschüss.